Hello, guys. Good evening, everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher, Venkatesh Mandala. Hi, everyone. I'm sorry about the delay in the lecture. I had to intimate you in the Telegram group. I'm really sorry about that, guys. So, ఈ రోజు అయితే we'll be discussing the PYQ questions and the concepts that are related to some basic concepts of chemistry. So, ఈ particular session లో ఏంటంటే we'll try to understand about certain concepts అంటే ఈ some basic concepts of chemistryలో మోల్ కాన్సెప్ట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్, దాంతో పాటుగా ఆక్సిడేషన్ నంబర్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్, అలానే స్టాకియోమెట్రీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో విల్ బీ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, హాయ్ రుద్ర, హాయ్ ఆస్ట్రోఫైల్, హాయ్ కొండల్ రెడ్డి, హాయ్ జోష్న, హాయ్ జోష్న, గుడ్ ఈవినింగ్ జోష్న, గుడ్ ఈవినింగ్ రెడ్డి. సో ఎవ్రీవన్ గుడ్ ఈవినింగ్ గైస్. సో ప్రీవియస్ సెషన్స్లో నేను మీతో ఆల్రెడీ చెప్పాను కూడా. ఐ టోల్డ్ యూ దట్ సో అప్కమింగ్ సెషన్స్లో ఫస్ట్ కాంటెంట్ అంటే కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ ద questions I told you. That is absolutely true. That is how it is going to happen. కానీ ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ మాత్రం when it comes to this particular chapter we will not be looking at the concepts. అంటే ఇక్కడ complete everything it is like concept questions related చాప్టర్. అంటే ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో మోల్ కాన్సెప్ట్ కావచ్చు, అలానే స్టాకియోమెట్రీ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా దిస్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ చాప్టర్స్. అంటే ప్రాబ్లమ్సే మనమైతే ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్స్లో నుంచి క్వశ్చన్స్గా చూస్తుంటాం. సో యాజ్ వీ గో త్రూ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ అయితే విల్ బీ ట్రైంగ్ టు కవర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ ఆస్డ్ ఇన్ JEE. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. హాయ్ ప్రణతి, గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రణతి. హాయ్ సుజాత, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రదీప్. గౌతమ్, గుడ్ ఈవినింగ్ గౌతమ్ సార్. ఇంకా ప్లీజ్ హాలిడేస్ హేమల్, దెర్ ఆర్ నో హాలిడేస్. Hi Joshna, hi Joshna, hi Pranati. So we'll start without any more delay, we'll start the session. So ఎవరైనా గనక ఇంకా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ వేదాంతు JEE తెలుగు ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ దాంతోపాటుగా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వన్ హూ డిడ్ నాట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, ఎందుకంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ప్రతిరోజు ప్రతి క్లాస్కి సంబంధించిన నోట్స్ కూడా షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ యూ టు జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఓకే, హాయ్ గోవింద్, గుడ్ ఈవినింగ్ గోవింద్. Hi Sharif. So hi Pranati, new names. Hi Gautam. Everyone, good evening guys. So we'll start with today's session. So the most important thing, we will start with solving the questions. So our question solve chestune we'll try to look at the different model of questions that are asked in JEE and the type of questions probably you will encounter. Okay? Teesukochara slides. Okay, you want the black color, right? I'll change the slides to black color right away. Okay. So if I take any extra slides, that is going to be in the black color. Okay na? Is this clear? Fine. Let's try to solve the questions. So here goes the first question. So for a reaction. So ikkada ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. లుక్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సారీ గాయత్రి, ఐఎమ్ రియలీ సారీ అబౌట్ ఇట్. దెర్ వాజ్ సమ్ డిలే విత్ ద యువర్ PPT యాక్చువల్లీ. సో దట్ ఈస్ అ రీజన్ దెర్ వాజ్ అ డిలే. హాయ్ ప్రశాంత్. సో లుక్ అట్ దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్ దట్ ఈస్ నైట్రోజన్ అండ్ రియాక్టింగ్ విత్ హైడ్రోజన్ టు ఫార్మ్ 2NH3. సో ఐడెంటిఫై dihydrogen as a limiting agent in the following reaction mixtures. అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఉపయోగించే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అండ్ ఎక్సెస్ రియేజెంట్. హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ శివాజీ. సో లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అండ్ ద ఎక్సెస్ రియేజెంట్. సో లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ లిమిటింగ్ రియేజెంట్? సో బేసికలీ ద ఏజెంట్ దట్ లిమిట్స్ ద రియాక్షన్. సో లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటే ద ఏజెంట్ అంటే బేసికలీ ద సబ్స్టెన్స్ that is limiting reagent, okay, and the excess reagent. So limiting reagent ante
ద రియేజెంట్ దట్ లిమిట్స్ ద రియాక్షన్. అంటే అది తక్కువగా ఉండడం కారణం చేత మనకు రియాక్షన్ అయితే ఆగిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ కనిపించే మిక్స్చర్స్ మనం కానీ గమనించి చూసినట్లయితే దిస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ గ్రామ్స్. సో ఇటువంటి క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద స్టాక్యోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్. సో దిస్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు స్టాక్యోమెట్రీ. సో ఇక్కడ స్టాక్యోమెట్రీ, ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ థింగ్ ఈక్వేషన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ గివెన్? N2 plus 3H2 giving rise to 2NH3. సో ఇక్కడ స్టాక్యోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ చూస్తే 1 mole of nitrogen is reacting with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia. అంటే మనకి ఇక్కడ 1 mole of nitrogen రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే కంపల్సరీ 3 moles of hydrogen కావాలి. అలానే 3 moles of hydrogen రియాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే 1 mole of nitrogen కంపల్సరీ కావాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన substances ni let's try to convert into number of moles. Ikkada 56 grams of nitrogen. So 56 grams of nitrogen, can I say it is equivalent to how many moles? So can I say it is 56 by 28 will give me the number of moles. Ante kada? So can I say this is equivalent to 2 moles? So manaku 2 moles of nitrogen. So similar ga 10 grams of hydrogen ichcharu kada. So that means here 10 grams of hydrogen, 10 by 2, this is nothing but 5 moles. So నాకు 2 moles of nitrogen తీసుకున్నారు, 5 moles of hydrogen తీసుకున్నారు. So that means మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 1 mole అనేది కంప్లీట్గా కన్జ్యూమ్ అవ్వాలంటే 3 moles of hydrogen రిక్వైర్మెంట్ అయితే మనకు ఉంటుంది. అట్లాంటిది ఇక్కడ మనకు 2 moles అనేది కంప్లీట్గా కన్జ్యూమ్ అవ్వాలంటే ఎన్ని మోల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది? 3 into 2. So that means ఏదైనా సరే into n times of this is the requirement. So n moles కావాలంటే ఇక్కడ 3n moles కావాలి, ఇక్కడ 2 moles కావాలంటే obviously how much should I have there? So 2 moles is the multiple, this is 1, n value ఇక్కడ 2. So కాబట్టి ఇక్కడ నాకు 3 into how many? 6 moles కావాలి. So if I need the requirement ఎన్ని moles ఇక్కడ? 6 moles is the requirement. కానీ నాకు ఇక్కడ ఎన్ని moles ఉన్నాయి? 5 moles ఉన్నాయి. సో ఇది 5 moles అనేది ఉన్నాయి కాబట్టి, తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి, సో ద వన్ దట్ ఈస్ లిమిటింగ్ ద రియాక్షన్ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఇస్ ద హైడ్రోజన్, వెరాస్ దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఎక్సెస్ రియేజెంట్. అంతే కదా? ఇస్ దిస్ రైట్? సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫైండ్ వేర్ ద limiting reagent is hydrogen. So can I say this is the first one where the limiting reagent is hydrogen? Chappacha? Can I say this? Can I say this? Komal, Reddy, Mani, Charan, can I say this? Hi Shivaji, good evening. No, how come its answer is C? C అయ్యే ఛాన్సే లేదు. సో C ఇక్కడ చూసినట్లయితే 28 grams of nitrogen is reacting with 6 grams. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో మీరంతా C చెప్తున్నారు. C అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ 28 grams అంటే 1 mole. సో 1 mole రిక్వైర్ 3 moles. సో ఇట్ ఎగ్జాక్ట్గా రెండు ప్రాపర్, కానీ దెర్ ఈస్ నో లిమిటింగ్ రియేజెంట్, దెర్ ఈస్ నో ఎక్సెస్ రియేజెంట్. సో ప్రాపర్గా దిస్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ స్టాక్యోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్స్ కాబట్టి ఆబ్వియస్గా కంప్లీట్ కన్సంప్షన్ అయితే మనకు ఉంటుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? Absolutely. So the answer here is A. So this is how you solve this particular question. So let's look at the next question. Okay. So next question, Yurandi. So in the next question, look at this particular question. So this is also a stoichiometric question. So e question Yurandi, this is also a question that is related to stoichiometric question. Baga chadavandi first. Let's see what is given in this particular question. నేను చదువుతాను. లెట్స్ సే ఐ విల్ గివ్ యూ 30 seconds or 45 seconds టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. దెన్ ఐ విల్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్, మీరు కానీ సాల్వ్ చేయలేకపోతే. ఓకే. సో ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఏంటంటే 1 gram of M2CO3, ఒక M అనే ఒక ఇట్ కుడ్ బి ఎ మెటల్ ఆర్ సమ్ అదర్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ ఎ కార్బనేట్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ M2CO3 ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ HCl. సో ఇట్స్ ఒక కార్బనేట్ని ఎక్సెస్ ఆఫ్ HClతో మనకు ట్రీట్ చేస్తే ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయితే మనకు రిలీజ్ అయింది. హౌ మచ్? 0.01186 moles of carbon dioxide. The molar mass of M2CO3 అడుగుతున్నారు. Can you calculate this? Can anyone suggest me how will you calculate this particular molar mass of the given substance? So M2CO3 యొక్క molar mass ఎలా calculate చేయగలం? Do you think there is a way to calculate this? So any guesses? What do you think I can use in calculating this? Akshay,
మనీ ఎనీథింగ్? సో ఏం చేయమంటారు ఫస్ట్? సో డూ యూ థింక్ ఇది స్టాక్యోమెట్రీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడే కాదు ఎగ్జామ్లో అయినా సరే, ఏ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక క్వశ్చన్ స్టాక్యోమెట్రీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అని మీకు అనిపించింది అనుకోండి, ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చేయాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ స్టాక్యోమెట్రిక్ రిలేషన్ అనేది మీరు రాయడం. సో యూ మస్ట్ రైట్ ద స్టాక్యోమెట్రిక్ రిలేషన్. సో ఆ స్టాక్యోమెట్రిక్ రిలేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ యూ. యూ హ్యావ్ టు రైట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద స్టాక్యోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్, అంటే బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మనం రాయాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది? అబ్సల్యూట్లీ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ రైటింగ్ ద ఈక్వేషన్. అంటే ఇక్కడ నేను M2CO3 తీసుకున్నప్పుడు దిస్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్? ఎక్సెస్ HCl. సో ఇది HClతో రియాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నాకు ఏం ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది? బేసికల్గా ద సాల్ట్స్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్స్. ఎప్పుడైనా ద సాల్ట్స్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్స్ వెన్ దే రియాక్ట్ విత్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్. సో బేసికల్గా దిస్ ఈస్ ఏ సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ కదా. సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్స్ కనుక ఎప్పుడైనా ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయితే మనకు వచ్చే సబ్స్టెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ యొక్క సాల్ట్, ఓకే, దాంతో పాటుగా ద గ్యాస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ CO2 విల్ బి అవాల్వ్డ్ విత్ వాటర్. ద రెస్పెక్టివ్ గ్యాస్ విల్ ఆల్సో బి అవాల్వ్డ్. ఎప్పుడు ఇది ఒక వీక్ యాసిడ్ అయినట్లయితే మనకి ఇలాంటి రియాక్షన్ అయితే జరుగుతుంది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు. సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ బి, ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ దీని యొక్క చార్జ్ చూసినట్లయితే మనకు CO3 2-, అంటే ఇక్కడ మెటల్ దిస్ ఇస్ ఇన్ +1 స్టేట్. సో +1 స్టేట్ అంటే దీని యొక్క సాల్ట్ విల్ బి వాట్? MCl, అంతే కదా, ప్లస్ CO2 ప్లస్ H2O, ఇంతే కదా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. నౌ ఫస్ట్ చెక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. సో నౌ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్, రైట్ 1 2 హియర్, అంతే కదా. సో once you write this 2 here, so M2 balanced, chlorine, write 2 HCl here. So 2 chlorines balanced, 2 hydrogens balanced, and carbon kuda single carbon. దాంట్లో ఇక్కడ 3 oxygens, 2 + 1 3 oxygens. So the equation is balanced. Okay. So the questions. So when it comes to stoichiometry and mole concept, pakka oka question aithe pakka vastadi. There is no doubt about it. 100% you will get the question. Not even 1% takkuva, 100% oka mole concept of stoichiometry nunchi compulsory oka question aithe pakka untadi. That is mandatory for sure. You can I can assure you that there is a question for sure from this mole concept and stoichiometry. Okay, so apart from this, it could be more than one question also. Oxidation number ki sambandhinchindi kavachu, some generic kind of questions kuda adagachu kuda. Okay, there is a possibility. Okay, so this is my equation. So iటువంటి equation lo vallu molar mass of M2CO3 adugutunnaru. Dini yokka molar mass. So first thing, stoichiometric sambandhinchina question kabatti ikkada stoichiometric coefficients em avutayi నాకు ikkada 1 mole will react with 2 moles to form 2 moles of MCl, 1 mole of CO2 and 1 mole of H2O. ఇంతే కదా, ఇలానే కదా రియాక్ట్ అవుతాయి, ఇవి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ CO2 ప్రొడ్యూస్ అయింది నాకు ఇక్కడ ఎక్సెస్ ఆఫ్ HCl తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు? ద మోల్స్ ఆఫ్ CO2 దట్ వాస్ ప్రొడ్యూస్డ్, హౌ మచ్? సో ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయిందంటే 0.0186 మోల్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఓకే, మనకు స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే నాకు 1 మోల్ ఆఫ్ M2CO3 కనుక రియాక్ట్ అయినట్లయితే ఐ షుడ్ గెట్ 1 మోల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అంతే కదా. సో 1 మోల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయిందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ 1 మోల్ ఆఫ్ M2CO3 అనేది రియాక్ట్ అయ్యింది అనేది దీని అర్థం. కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో దట్ మీన్స్, సో ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్, ఇది 1 మోల్ ఆఫ్ carbon dioxide kada. So if you are looking at this 0.01186 moles, okay, 0.01186 moles of carbon dioxide అనుకోండి ఇక్కడ. సో అంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్ని మోల్స్ అనేది నాకు అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై హౌ మెనీ మోల్స్ ఆఫ్ M2CO3? హౌ మెనీ మోల్స్ ఆఫ్ M2CO3? సో కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై 0.01186 moles of M2CO3? కెన్ ఐ సే దట్? చెప్పచ్చు కదా. సో నాకు ఇది ఇంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే కంపల్సరీ నాకు ఇక్కడ తీసుకున్న సాల్ట్ హ్యాస్ టు బి 0.01186 మోల్స్.
Is this what I should get? Is this what I should get here? Okay, so 1 mole produces 1 mole produces 44 grams. So this is equivalent to how many grams? Check cheyandi okasari ippudu. So this is equivalent to how many grams? So this is equivalent to how many grams? So naku, it is 100% very clear that 44 grams is produced by 1 mole. Then here 0.00186. Okay, this is in moles if I convert it into 44. Ante kada? This many grams, correct? This many grams, is it right? Is this right? Am I right? Okay, so it is very clear that this many moles are producing this many grams. Is it right? Yes, absolutely. The answer will be 84.3. So the number of moles that will be equivalent to how many moles ante it will be equivalent to 84.3 moles. So ikkada manaku 44 grams anedi, so this many moles are producing this many moles. Okay, so inni grams aithe nakaithe ikkada produce avutunnai. So that means, can I say here the molar mass of M2CO3 in grams they are asking, correct? Just a moment. I missed out the logic somewhere. So now 1 mole is producing 1 mole. Okay, that is very, very, very much clear. So that means this is equivalent to how many moles? So 44 grams are produced by 1 mole. 1 mole of that particular substance. Okay, so that means here this many moles are produced by how many moles of that particular substance? 0.01186. Sir, some of us don't know concept. Please give synopsis before PYQs, sir, please. Jayant, I mentioned to you guys yesterday about this. So that is one of the reason I previously mentioned to you guys that మనం ఆల్రెడీ సినాప్సిస్ అయితే ప్రీవియస్ సెషన్స్లో చదివాం, గుర్తుందా? ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఐ ప్రీవియస్లీ మెన్షన్ టు యూ గైస్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ దిస్. ఓకే, గాయత్రి సార్, అక్కడ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ని ఈక్వల్ చేయొచ్చు కదా సార్? ఎస్, వీ కెన్ ఈక్వేట్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, దట్స్ వాట్ ఐ వాజ్ రెఫరింగ్ టు. సో ఇక్కడ మనకు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ని ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం. So that means here we are equating 1 mole with 1 mole. So obviously ikkada kuda manaku the molar mass of M2CO3 in grams per mole. So with excess HCl, so manaku akkada anni moles aithe form ayyayi, correct? So this is produced by how many moles? Obviously this is produced by this many moles of M2CO3, correct? So ante manaki ikkada inni grams, this many grams are produced by how many grams? 0.01186 grams. Did I miss out something here? Did I miss out something? M2CO3 in gram per mole. Okay. So ఇక్కడ మనకు మోలార్ మాస్ ఆఫ్ M2CO3 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో 1 mole ఇచ్చారు, మనకు అక్కడ 1 mole ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇది మనకు అది ఎక్సెస్తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు, ఓ మై గాడ్, ఐఎమ్ రియలీ సారీ, ఐ డిడ్ నాట్ సీ దిస్ 1 gram అట్ ఆల్. అసలు ఇక్కడ 1 gram ఉండే సంగతే నేను అసలు చూసుకోలేదు. అసలు ఇక్కడ ఐ డిడెంట్ ఈవెన్ సీ దిస్. సో ఇక్కడ 1 gram అనేది ఇంత లిబరేట్ చేస్తుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ సరిగ్గా చూడకపోతే ఇలా ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ 1 gram అనేది ఇంత లిబరేట్ చేస్తుంది, అంతే కదా? ఇస్ దిస్ కరెక్ట్? సో 1 gram అనేది ఇంత లిబరేట్ చేస్తుంది మనకి. సో దట్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ నాకు దిస్ 1 gram is equivalent to this many moles, correct?
ఓ మై గాడ్, అసలు ఈ 1 గ్రామ్ అనే టర్మ్నే నేను చూసుకోలేదు అసలు. ఐ డిడెంట్ ఈవెన్ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో దట్ మీన్స్ హియర్, ఇప్పుడు చెప్పండి, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 గ్రామ్ ఉంది కదా, సో 1 గ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 0.01186 moles. అంతే కదా? సో దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్ మెనీ మోల్స్. ఇక్కడ నాకు ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ ఇన్ని మోల్స్, 1 mole is produced by 1 mole. So this many moles are produced by this many moles. So now I can take 1 gram is equivalent to this much. So appudu obviously can I write inni moles are produced by 1 gram? Then this is equivalent to what? So now I can get the relation here. Can I say 1 mole of this is equivalent to 1 by 0.01186? Chappacha? Can I say this? Okay. Can I say this? Yes, absolutely I can say this. So this is how you solve this particular question. Is this clear? అర్థమైందా? సో మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద స్టాకియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్. సో ఈ స్టాకియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ మనం స్టాకియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్ రాసుకున్నాం. స్టాకియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్ రాసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఈ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ కార్బనేట్ అనేది మనకు ఇన్ని మోల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేది మనకు డేటా ఇచ్చారు. సో ఇన్ని మోల్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే దట్ మీన్స్ దిస్ మనకి ఇక్కడ స్టాకియోమెట్రిక్ రిలేషన్ ప్రకారం 1 mole can produce 1 mole. So this many moles are produced by this many moles. So ఇక్కడ వరకు మనం we have done this right process. సో మరి ఇక్కడ 1 gram అనేది నేను అస్సలు చూసుకోలేదు. I'm really sorry about it. I didn't notice this 1 gram. So that is the reason that was okay. So then 1 gram is equivalent to how many moles? This many moles. So ఇక్కడ నాకు that means can I say 1 mole is equivalent to 1 by that moles? That will be 1 by that. That will be my gram molecular weight. So this becomes my what? Gram molecular weight. Is this clear? Understood? Yes, absolutely. You will get 84.3 grams. Okay. My mistake. Sorry about that. So let's look at this question. So ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. సార్ నన్ను పట్టించుకోండి సార్, చాలాసేపు నుంచి మీకు ఆన్సర్ చెప్తున్నా. గాయత్రి దేవి, ఎస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ లుకింగ్ అట్ యువర్ కమెంట్స్. ఐఎమ్ సారీ బికాస్ లైక్ క్వశ్చన్ ఐ డిడెంట్ నోటీస్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, అందువల్ల ఏంటంటే ఇట్ హ్యాపెన్స్. సార్ నన్ను ఓకే, లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ద మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్స్ బై మాస్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ అడల్ట్. సో ఒక బాడీలో ఆటమ్స్ యొక్క కాంపోజిషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో వెన్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ ఇస్ గివెన్, ద వెయిట్ విచ్ 75 kg person would gain if all the hydrogen atoms are replaced by hydrogen 2 atoms. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే, what is the answer to this? Look at this and try to analyze this question. సో ఈ క్వశ్చన్లో మనకు ఒక బాడీలో ఆక్సిజన్ ఇన్ని ఆటమ్స్ పర్సంటేజ్ ఉన్నాయి, కార్బన్ ఇంత, హైడ్రోజన్ ఇంత, నైట్రోజన్ ఎంత అని ఇచ్చారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ పర్సన్ యొక్క మాస్ ఎంత, 75 kgs. సో ఈ 75 kgsలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ హైడ్రోజన్ 1 ఏదైతే ఉందో విచ్ ఇస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ అరౌండ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్, 10%. సో నౌ దిస్ ఇస్ రిమూవ్డ్. ఈ ప్లేస్లో దే ఆర్ రిమూవింగ్ దిస్ అండ్ ఇన్ టు దిస్ ప్లేస్ దే ఆర్ గెటింగ్ H12. సో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్లయితే వాట్ హ్యాపన్స్ టు ద మాస్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ? సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ the weight which a 75 kg person would gain. అంటే 75 kgs ఉన్న పర్సన్ యొక్క వెయిట్ ఎంత వెయిట్ని గెయిన్ అవుతాడు అని అడుగుతున్నారు. సో బేసికలీ దట్ ఈస్ 75 ప్లస్ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్ అమౌంట్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ యాడెడ్, దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు ఫిగర్ అవుట్. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్, ఈ 75%లో 10% అంటే ఎంత అప్పుడు? సో 75 into 10/100 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 7.5 kgs. సో ఈ హైడ్రోజన్ అనేది మనకు 7.5 kgs బాడీలోకి వెయిట్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. సో ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ యొక్క మాస్ ఎంత? ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు 1 AMU. సో ఈ 1 AMUని తీసేసి దే ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ విత్ వాట్, 2 AMU. 2 AMUతో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారంటే ఆబ్వియస్గా ద మాస్ ఇస్ డబుల్డ్ ఇన్ ద ఆటమ్స్. సో ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ కూడా మనకు మాస్ అనేది డబుల్ అవుతుంది కదా. సో అప్పుడు 7.5 kgs నుంచి ఇక్కడ మనకు 15 kgs అవుతుంది, అవునా? సో ఈ హైడ్రోజన్స్ కానీ మనం కానీ తీసేసి ఈ హైడ్రోజన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దానివల్ల మనకు మాస్ అనేది 15 kgs ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. సో ఈ 15 kgs ఎక్స్ట్రా అవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ 7.5 kgsలో దిస్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్స్ ప్లస్ 7.5. సో
ఈ 7.5తో పాటు ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ప్లస్ 7.5 యాడ్ అవుతుందా? So that means what will be the weight here? So can I say 75 plus 7.5? Yes. Gayatri, Sivaji, absolutely Akshay, it is 7.5. Govind, it's not A, it will be 7.5. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 7.5 kgs దీది ఉండడం కారణంగా because of this is already included in the 75 kgs. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే దీన్ని డబుల్ చేస్తున్నాం మాస్. సో దీన్ని డబుల్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ 7.5 దీంట్లో ఉంది, ఇది అయ్యేదైతే 15 అవుతుంది, కానీ ఈ 15లో 7.5 is already accumulated in the 75 kgs. సో ఇంకొక ఎక్స్ట్రా 7.5, there is a gain of 7.5 kgs. Understood? Is this question clear? This is very much a generic and a logical question. Okay, so let's look at the next question then. So ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇప్పుడు. సో ఇది కూడా this is also a stoichiometric question. So ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, experimentally it was found that a metal oxide has a formula of M0.980. What is it? M0.980. This is the formula of the given compound. Okay, so ఈ యొక్క కాంపౌండ్ ఏదైతే మెటల్ ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో it contains M+2 ions and M+3 ions. అంటే దీంట్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయంటే M+2 ions ఉన్నాయి, అలానే M+3 ions కూడా ఉన్నాయి. సో M+2 ions are present and M+3 ions are also present in this. Okay, and fraction of metal which exists as M3+ would be. అంటే దీంట్లో ఎంత fraction of M+3 they are asking. What is the fraction of M+3 that is present in this particular metal sample? That is the question. Can you try to solve this question? Can we try to solve this question? Try it out. ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు ఈ క్వశ్చన్ ని? ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? How do you solve? They want the fraction of this M+3 in this given sample. అంటే ఈ sample లో ఎంత fraction ఉంటుందని వాళ్ళు కావాలి అడుగుతున్నారు. So how do you figure this out? Okay, can you guess how will you solve this? So let's say for example I am taking here 1 mole of this particular compound. Em తీసుకుంటాను ఇక్కడ? I am taking okay 1 mole or 1 particle or 1 particle తీసుకున్నాను అనుకోండి. Let's take one single particle. Why to take a mole? So sorry, so let me take this one particle. సో ఒక విషయం ఏంటంటే ఏ కాంపౌండ్ అయినా సరే ఇట్ మస్ట్ బి న్యూట్రల్. సో ఈ కాంపౌండ్ కంపల్సరీ ఇట్ మస్ట్ బి ఏ న్యూట్రల్ కాంపౌండ్. ఒప్పుకుంటారు కదా? సో దిస్ ఈస్ ఏ న్యూట్రల్ కాంపౌండ్, కరెక్ట్? దిస్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ న్యూట్రల్ కాంపౌండ్. సో ఇది న్యూట్రల్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా if I am saying this M will be how much? 0.98. Okay, so the amount of M is 0.98. Okay, so ఇప్పుడు let's say for example M+3+2 నేను ఇక్కడ X తీసుకున్నాను అనుకోండి. How much did I take? This is taken as X. Then what is M+3? That becomes what? 0.98 minus X అవుతుందా? This becomes 0.98 minus X. This is what it will be, correct? Will this be the case? Avuna? So if this is the case, now tell me something. Prati oka compound anedi electrically neutral annappudu, so that means can I say that dini meeda M meeda unna charge enta 2. So what is the amount of it? X. So can I say 2x plus 3 into 0.98 minus X. Okay, oxygen with compulsory -2 charge, so -2 should be equal to 0. Can I say this? Sir, why it is neutral? It is a compound, right? Compound anedi compulsory neutral gaane undi తీరాల్సిందే. So when you are talking about a compound, so compulsory this must be a neutral substance. So ఇది neutral substance అంటే కంపల్సరీ అక్కడ వాటి మీద ఉన్న చార్జెస్. సో ఈ 0.98లో మనకు x amount of this and minus 0.98 minus x is +3 ఉన్నాయి. సో దట్ మీన్స్ ఆబ్వియస్గా
I can take out of this 0.98, so I can calculate this x from this. So dintlo, out of this 0.98, I will get the amount of m plus 3 ions from this. Will I get this? So if I solve for x here, so if I solve for x, so this equation ఎలా వస్తుందనేది మీకు అర్థమైందా first thing? Will you agree with me that this is how I get this equation? Sir, how it is neutral? ఇది ఒక కాంపౌండ్ కదా. So why water is neutral? Why NaCl is neutral? Compounds are always neutral substances. So here m 0.98, oh, this is also a compound. So hence it is a neutral substance. So compulsory appudu nenu ikkada charge తీసుకున్నప్పుడు, if I want to get that compulsory దీని మీద ఉన్న overall charge, it must be equivalent to 0. This must be equivalent to 0. The power must be equivalent to 0. Okay, so if this is the case, ఇప్పుడు చూడండి, so can I get from this x calculate చేయొచ్చు కదా? సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ హియర్. సో మనకు ఒక కాంపౌండ్ ఉంది, 0.98O అనే ఒక కాంపౌండ్ ఉంది. సో ఈ కాంపౌండ్లో మనకు m+2 అయాన్స్ ఉన్నాయి, m+3 అయాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ రెండు అయాన్స్ అయితే మనకు ఉన్నాయి. ఓకే, సో ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ m ఇస్ గివెన్ as 0.98. సో ఇది 0.98 టోటల్ ఇచ్చారు కాబట్టి దీంట్లో కొంత శాతం నేను m+2 అనేది x తీసుకున్నట్లయితే ద అమౌంట్ ఆఫ్ m+3 విల్ బి 0.98 మైనస్ x. సో ఇదే కదా నాకు మిగులుతుంది కంపల్సరీ ఇక్కడ. అబ్సల్యూట్లీ. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 mole ఆఫ్ దిస్ సబ్స్టెన్స్, 0.98 moles విల్ బి ఆఫ్ m. 0.98లో x moles ఇదంటే మైనస్ 0.98 మైనస్ x moles విల్ బి m+3. Okay, so now out of this, okay, if I want to get to know the value of x, నేను ఏం చేస్తానంటే I will just use this charges. So compulsory, if I use the charge, this is the amount of x into +2 charge plus 0.98 minus x into +3 charge plus -2 on the oxygen must be equal to 0. ఖచ్చితంగా it must be equal to 0. Happy birthday G, I still remember you. Okay, so compulsory equal to 0 అవ్వాలి. సో దీంట్లో నుంచి మనకి x వస్తుంది. So if you get the x, then you can calculate the amount of fraction of m3 in this given metal. Calculate చేయొచ్చు కదా. Is it clear? Understood? Did you understand this? So you will solve for x, and then x by 0.98 into 100, you will get the percentage or the fraction of m+3 in this particular metal. Understood? So what will be the answer to this question? So if you solve it, you will get 4.07%. So ikkada nunchi manaku x ostadi. So after getting this as x value, 0.98 minus x chestam. So దీంట్లో నుంచి మనకు ఇంకో వాల్యూ వస్తుంది. సో 0.98 మైనస్ x బై 0.98 ఇంటూ 100 చేస్తే మనకు యూ విల్ గెట్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ గివెన్ మెటల్. సో m+3 ఎంత శాతం ఉంది, ఎంత ఫ్రాక్షన్ ఉంది అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్? సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్, డిడ్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఏదైనా డౌట్ ఉందా? యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ రెస్పాండ్ టు యువర్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. The density of a 3.6 molar sulfuric acid solution that is 29% H2SO4 by mass will be. So ikkada density adugutunnaru. Okay, they have given the molarity of H2SO4 is given as how much? It is given as 3.6 molar. Danto paatuga they have given the mass percentage of H2SO4. ఎంత ఇచ్చారంటే దిస్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ 29%. ఓకే, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డెన్సిటీ. కనుక్కోవచ్చా? హౌ విల్ యూ డూ దిస్? హౌ విల్ యూ డూ దిస్? హాయ్ ఆది, ఆల్రెడీ నవీన్ సార్ అయితే చేస్తున్నారు ఆన్ ద కంప్లీట్ GOC. If you want in detail, I have taken in the NEET channel, in the Vedantu NEET channel, I have taken organic. Okay, 30 sessions varaku unnai. So based on the doubt you have, edana doubt unte, you can always get clarified from there. Endukante every single detail concept I have explained in very much detail. Okay? Sir, 4.08, sir, not 4.07. So which question? Denika? It's okay. It's a minor 0.7 kada. Second digit, it is okay. No issues, Shivaji. Okay.
సో ఇక్కడ చూడండి ఈ క్వశ్చన్. సో కెన్ ఐ సే, ఒకవేళ ఇక్కడ నేను మాస్ పర్సెంటేజ్ 29% అన్నారు, ఒకవేళ నేను ద అమౌంట్ ఆఫ్ H2SO4 సొల్యూషన్ నేను ఎంత తీసుకుంటానంటే, ఓకే లెట్ మీ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 grams తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఎంత తీసుకున్నాను ఇక్కడ? 100 grams. సో 100 grams ఆఫ్ H2SO4 తీసుకుంటే అంటే సొల్యూషన్ని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. H2SO4 సొల్యూషన్ని 100 grams తీసుకుంటే డెన్సిటీ ఏముంటుంది? సేమ్ ఉంటుంది. 10 grams తీసుకున్న డెన్సిటీ ఒకటే ఉంటుంది, 5 grams తీసుకున్న డెన్సిటీ ఒకటే ఉంటుంది, 15 grams తీసుకున్న డెన్సిటీ ఒకటే ఉంటుంది, ఎందుకంటే అదొక ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. సో డెన్సిటీ హియర్ ఇస్ అన్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. సో ఇక్కడ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, నాకు ఒక క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను 100 grams ఆఫ్ H2SO4 తీసుకున్నట్లయితే, సొల్యూషన్ తీసుకున్నట్లయితే, దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లో నుంచి 29 grams ఆఫ్ H2SO4 ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ 100 grams సొల్యూషన్ అని చెప్పచ్చా? అంటే నేను 100 grams సొల్యూషన్ తీసుకున్నట్లయితే 100 grams సొల్యూషన్ 29 grams ఆఫ్ H2SO4 ఉంది అని తెలుసుకోవచ్చా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? రైట్, ఓకే. సో మరి ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, మరి ఇప్పుడు చెప్పండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, సో 29 grams ఆఫ్ H2SO4 ఇస్ ఇన్ 100 grams ఆఫ్ సొల్యూషన్. సో నాకు ఇన్ని గ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ నాకు మొలారిటీ ఇచ్చారు. సో ఇంత మొలారిటీ ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ మొలారిటీ? మొలారిటీ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్ ఈస్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ బై మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ ఇంటూ 1000 బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. కరెక్ట్? సో ఇక్కడ ఒకటేంటంటే డెన్సిటీ ఈస్ గివెన్ బై వాట్? మాస్ బై వాల్యూమ్. సో మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కావాలి, దాంతోపాటు ఐ నీడ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. సో మాస్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ నేను 100 grams తీసుకున్నాను, ఇదైతే ఈజీ. సో దిస్ ఇస్ 100 grams, సో దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ కావాలి కదా నాకు ఇప్పుడు. సో ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ కావాలి అని అంటే నేను ఎక్కడి నుంచి ఫిగర్ అవుట్ చేస్తున్నానంటే బై మొలారిటీ. సో ఇక్కడి నుంచి నాకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అయితే వస్తుంది. కానీ ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ కావాలి అని అంటే మొలారిటీ తెలుసు, వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ ఫ్రమ్ దిస్ 29 grams. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? దిస్ విల్ బి వాట్? 29 by 98 is the 98 is the weight, molar mass of the solute into 1000 whole divided by volume of the solution, that is equal to 3.6. So this is the expression I will get. Correct? So if I get this particular expression, sir, one small request, oka side lo synopsis cheppandi sir, ante short notes ki help avutundi. Akshay, this are all only ఇక్కడ అన్ని మనకు ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు సాల్వ్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. అందుకనే దెర్ ఇస్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ఎ సినాప్సిస్ దట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ దోస్ యూ విల్ గెట్ ద సినాప్సిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ దట్ మీన్స్ హియర్ కెన్ ఐ రైట్ హియర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు నాకు ఇక్కడ? దట్ విల్ బి 3.6 ఇంటూ 9.8 హోల్ డివైడెడ్ బై 29 into 1000. So this is what I will get, volume of the solution. Antena? So this is the volume of the solution I will get. So now if I substitute the volume of the solution there, then I will get the density of this given solution. Understood? నాకు ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఇన్ ఎంఎల్ వస్తుంది. సో వాళ్ళు అడిగింది కూడా గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్ అడుగుతున్నారు. అక్కడ నాకు 100 grams ఉంది, ఇక్కడ వాల్యూమ్ కూడా ఐ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ఎంఎల్ హియర్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఐ కెన్ గెట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. Understood? Any questions still here? Is there anything that you do not understand? Okay, so shall we move on to the next question? Shall we move on to the next question? Okay, so this is the amount of solute by molar mass of the solute into 1000 by volume of the solution. So volume of the solution it side kostadi, idi ikkadiki vachestadi. So based on this you will get the volume of the given solution. Okay. Oh wow, I have written this wrong, na? So ikkada naaku volume of the solution ఏమవుతుంది? This will be 29 into 1000 whole divided by 98 into 3.6. So this is the volume of the solution. You will substitute it in this to get the answer, that is what? Yes, D is the answer, that is
1.22. Akshay, you are absolutely right. D is the right answer to this particular question. Okay? It's okay, Shivaji, I understand. It's okay. So let's look at the next question. So this question chudandi. How about this question? So this particular question lo, how many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 moles of oxygen atoms? So manaki ikkada magnesium phosphate undi. So that is Mg3PO4 twice. So this is magnesium phosphate. So this magnesium phosphate lo any moles of oxygen atoms unnai? So basically మనం కానీ ఇక్కడ 1 mole of magnesium phosphate తీసుకున్నట్లయితే 1 mole లో మనకు 8 moles of oxygen atoms అనేది ఉంటాయి. కరెక్ట్? సో this is always something we have. సో ఎప్పుడు కూడా ఈ మోల్ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సో దే విల్ ఆస్క్ ద అన్నోన్. సో టు ఫైండ్ ద అన్నోన్ ఎలా చేయాలంటే మనకు తెలిసిన రిలేషన్ నుంచే ఎప్పుడు మనం మొదలు పెట్టాల్సింది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు అదే కనుక 0.25 మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉండాలంటే ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ Mg3PO4 ట్వైస్ తీసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఒక విషయం చెప్పండి, ఇక్కడ 8 మోల్స్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉండాలంటే ఇక్కడ 1 మోల్ తీసుకోవాలి. అదే కానీ ఇక్కడ 1 మోల్ ఉండాలంటే ఎన్ని ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఫాస్ఫేట్ తీసుకోవాలి? ఓన్లీ 1/8 మోల్స్ ఆఫ్ Mg3PO4. కరెక్ట్? సో నా అదే కనుక ఇక్కడ 0.25 మోల్స్ ఉండాలంటే కెన్ ఐ సే ఐ షుడ్ టేక్ 1/8 into 0.25 moles of Mg3PO4. Can I say this? Is this clear? Okay, so what is the value that you will get here? So if you calculate this, this will amount out to how much? That will be 3 point. So you will get 3. So something in 3. It looks like D is the answer, correct? So what is the answer to this? So D is the answer to this particular question. Okay. Hemal, sir, synopsis add cheyandi sir. PPT lo next session nunchi PDF పెట్టినప్పుడు మేము షార్ట్ నోట్స్ రాసుకుంటాం. కిరణ్ సార్ కూడా అదే చెప్పారు. షూర్ హేమల్, దట్స్ వాట్, అదే నేను మెన్షన్ చేశాను. సో ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో అన్నీ కూడా దెర్ ఆర్ ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ డి నాట్ పుట్ ద సినాప్సిస్ మచ్. సో ఇక్కడ యాజ్ యూ కవర్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ బెటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఓకే, సో దీనిలో చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అది కూడా చెప్తున్నాను, నాట్ దట్ ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు షేర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఎవ్రీ సింగిల్ మోడల్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, బట్ స్టిల్ లెట్స్ ట్రై టు డూ సమ్ మోడల్స్. ఓకే సార్, 3 మోల్స్కి 8 మోల్సే ఆఫ్ ఆక్సిజనే కదా సార్? నో, 1 మోల్కి. ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ మెనీ మోల్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఫాస్ఫేట్. సో నేను 1 మోల్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఫాస్ఫేట్ తీసుకుంటే నాకు ఇక్కడ 4 2s are 8 మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అటువంటి అన్నప్పుడు అంటే నాకు ఇక్కడ 1 మోల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉండాలి అంటే నేను ఇక్కడ ఎన్ని మోల్స్ తీసుకోవాలి? 1/8 మోల్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఫాస్ఫేట్ తీసుకోవాలి. అదే 0.25 మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉండాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు టేక్ 1/8 into 0.25 moles of Mg3PO4 twice అన్నమాట. That is the reason. Yes, absolutely Shivaji, Akshay, Mahi, absolutely. That is the right answer. Yes, Gayatri. I hope you understood, Gayatri. So let's look at the next question. So this question chudandi. So if we consider that, okay, this is a very generic question, logical question. If we consider that 1/6 in place of 1/12, mass of carbon 12 is taken to be a relative atomic mass. The mass of 1 mole of substance will be. So, వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, do you think 1 mole of a substance యొక్క mass, 1 mole of substance అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? This is the mass of 6.023 into 10 to the power of 23 units యొక్క massని 1 mole of substance అని చెప్పి మనం పిలుస్తాం. కరెక్ట్? సో ఇక్కడ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క మాస్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ 1 సింగిల్ కార్బన్ ఆటమ్. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 1 అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/12th పార్ట్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ 1 C12 ఆటమ్. అంతే కదా? ఒక C12 ఆటమ్ యొక్క మాస్నే మనం 1/12, దిస్ ఇస్ రెఫర్డ్ యాజ్ 1 AMU. కరెక్ట్? సో అంటే బేసికల్గా ఇక్కడ నాకు
what is the mass of carbon 12? Can I say this is equivalent to 12 AMU అని చెప్పచ్చా ఇక్కడ నుంచి? సో ఫ్రమ్ దిస్ 12 ఇక్కడికి వెళ్ళింది అనుకోండి. సో మాస్ ఆఫ్ 1 కార్బన్ 12 ఇస్ నథింగ్ బట్ 12 అటామిక్ మాస్ యూనిట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేశారు వాళ్ళు, వాట్ ఈస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ 12 ఇట్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ బై 6. అంటే అప్పుడు ఏమైపోయింది నాకు ఇక్కడ 1 అటామిక్ మాస్ యూనిట్ హ్యాస్ బికమ్ 1/6th part of mass of C12 atom. So this is what we have. So ఇక్కడ యూనిట్ అనేది మారింది, కరెక్ట్? సో ద యూనిట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. సో ఈ పర్టికులర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ యూనిట్ వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ 12 ఇక్కడ నుంచి? మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ 12 is nothing but how much? 6 AMU, కరెక్ట్? సో మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ 12 is 6 AMU. అంటే ఇక్కడ నాకు ఒక ఆటమ్ యొక్క మాసే మారింది. ఇప్పుడు ఒక ఆటమ్ వచ్చి 12 AMU ఉంది. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 mole ఆఫ్ దిస్ C12 దట్ విల్ బి 12 grams. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు 1 mole ఆఫ్ C12 తీసుకుంటే నాకు ఇక్కడ 12 grams వస్తుంది అప్పుడు. సో అదే కనుక అప్పుడు 1 mole ఆఫ్ C12 ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే when it comes to 1/6 it will be only 6 grams. So that means there is a change in this relative atomic mass. So obviously the mass of 1 mole of substance అనేది మారింది కదా. సో ఇక్కడ నేను 1 mole of substance వచ్చి 12 grams వస్తుంది. ఈ కేసులో 1 mole of substance is nothing but 6 grams అవుతుంది, అంతే కదా? Did you understand this? Is this clear? No, it will change. ఖచ్చితంగా మారుతుంది. ఎందుకు మారుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం కార్బన్ 12ని 1/12th part of mass of carbon 12 తీసుకున్నప్పుడు mass of carbon 12 atom will be 12 atomic mass unit. సో ఇది 12 atomic mass unit తీసుకున్నాం. సో ఎప్పుడు when I have taken 1/12th part of carbon atoms, so this is equivalent to 12 grams. సో అదే కనుక ఈ కేసులో చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేను 1/6th mass of C12 తీసుకున్నాను అనుకోండి. అప్పుడు mass of carbon 12 ఒక కార్బన్ 12 ఆటం వచ్చి 6 atomic mass unit. అప్పుడు what happens to the mass of 1 mole of carbon 12? It becomes 6 grams. So literally half of it is going down. So the mass of 1 mole of a substance decreased by twice. Can I say this? Is this clear? No, it is getting decreased. It's not getting increased. It gets decreased. అర్థం కాలేదా? ఇంకొకసారి చెప్తాను వినండి. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే 1 AMU వచ్చి దీని యొక్క మాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ 12 విల్ బి 1/12th part of mass of carbon 12 atom. అంతే కదా? సో దిస్ ఇస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ 1 AMU. సో 1 AMU ఎలా అంటే 1 AMU is nothing but ఇక్కడ mass of C12 whole divided by 12. This is the meaning of 1 AMU. సో నేను మాస్ ఆఫ్ ఒక్క సింగిల్ కార్బన్ ఆటమ్ యొక్క మాస్ చూసినట్లయితే దట్ విల్ బి 12 అటామిక్ మాస్ యూనిట్, కరెక్ట్? దట్ విల్ బి 12 అటామిక్ మాస్ యూనిట్. నేను ఈ డెఫినేషన్ని మార్చేసి ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 6. సో ఈసారి 1 అటామిక్ మాస్ అంటే బై 12 కాకుండా ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 6. సో ఇఫ్ ఐ మేక్ ఇట్ ఇంటూ 6, ఇలా 6 చేస్తే అప్పుడు మాస్ ఆఫ్ 1 కార్బన్ ఆటమ్ ఏమవుతుంది? 6 అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అవుతుంది, కరెక్ట్? సో అప్పుడు మాస్ ఆఫ్ 1 కార్బన్ ఆటమ్ బికమ్స్ 6 అటామిక్ మాస్ unit. So if it has become 6 atomic mass unit, okay, so if this is the case, so ఇప్పుడు చెప్పండి, then obvious గా if I am taking 1 mole of a substance here, that will be 12 grams. So ఇక్కడ నేను 1 mole of carbon 12 తీసుకుంటే అది 12 grams ఉంటుంది, okay? So అదే కనుక if I am taking 1 mole of carbon 12 in this measurement, that will be only equivalent to 6 grams. Did you get this? Did you understand this? మీకు లాజిక్ అర్థమైందా? Is it clear or not? సో నాకు ఇక్కడ ఆబ్వియస్గా మాస్ ఆఫ్ సింగిల్ ఆటమ్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ బై హాఫ్. సో ఆబ్వియస్గా 1 mole ఆఫ్ ఆటమ్స్ తీసుకున్నా కూడా వాటి యొక్క మాస్ మస్ట్ బి రెడ్యూస్డ్ బై హాఫ్, ఆబ్వియస్లీ. సో ఒక ఆటమ్ మాస్ 6 AMU అయిపోయింది, 12 AMU ఉండాల్సింది 6 AMU అయిపోయింది. అదే 2 తీసుకున్నా కూడా మాస్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ బై హాఫ్, 3 తీసుకున్నా మాస్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ బై హాఫ్, 3 తీసుకున్నా కూడా మాస్ ఇస్ 5 తీసుకున్నా 10 తీసుకున్నా 20 తీసుకున్నా అలా ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అవగాడ్రో నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కూడా ద మాస్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ బై హాఫ్. అండ్ ద అవగాడ్రో నంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క మాస్ is nothing but the molar mass of a given substance. So that is 1 mole of a substance. So that is what they are asking. Sir, the mass of 1 AMU will not change. The mass of 1 mole kada sir. Yes,
మాస్ ఆఫ్ 1 మోల్ ఖచ్చితంగా మారిపోతుంది కదా వెన్ యూఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్. సో ఇంతవరకు ఒక్క మాలిక్యూల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఒక్క సింగిల్ ఆటమ్ యొక్క మాస్ ఎంత అయిపోయింది మనకు 12 IMU అయిపోయింది. సో దీని డెఫినేషన్ మారిపోయింది. సో డెఫినేషన్ మారిపోయిన తర్వాత దీని మాస్ ఆఫ్ C12 ఏమైపోయింది 6 AMU అయిపోయింది. సో ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ 6 AMU, సో ఇక్కడ మనకు ఒక సింగిల్ ఆటమ్ యొక్క మాసే తగ్గింది కదా. సో 12 AMU ఉండేది, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ 6 AMU. సో బేసికల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ వీఆర్ మేకింగ్ దిస్ ఇంటూ 12 పార్ట్స్. ఇంతవరకు దీన్ని ఇలా 1 2 3 సారీ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ఓకే, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ 12 పార్ట్స్. సో మనం దీన్ని 1/12th పార్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్, దిస్ వాస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ 1 AMU. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏం చేసామంటే we have taken this as 1 AMU. సో ఈ పార్ట్ దిస్ ఇస్ 1 AMU. సో ఆబ్వియస్గా మనకి ఇక్కడ ఏమైపోయింది, the mass has decreased. Understood?